So momentum minus c square h cross square, okay, and then del square. So it is minus into minus plus I square minus 1 h cross square del square. So it is written here instead of the operator p, okay, plus m square c raised to 4 the whole multiplied by psi of r comma t. Okay, so this is going to be the next equation. Now we'll mark this equation, first equation as equation number 1, and the second equation, this one, as equation number 2. Okay, so now this is the case, and what we are going to do in the next step is, as the potential is independent of time, okay, the potential that what we are using here, so it is independent of time. So we are going to separate the value of r and t in psi. So in order to separate r and t in psi, we are going to write an equation for psi, okay, to separate r and t. We are going to write psi of r comma t as psi of r into exponential of minus I e into t divided by h cross. Okay, this is one of the regular expressions that usually we use to separate r and t in psi. Okay, now we are going to substitute this equation number 3 in equation number 2. Okay, we are going to substitute equation number 3 in equation number 2. So as such, whatever that is inside the bracket, that will come. That is I h cross dou by dou t minus v the whole square into psi of r, and that side it is minus c square h cross square into del square plus m square into c raised to 4 into psi of r. So why I have not included this exponential? Both the sides it will come and it will get cancelled. Okay, so it is not written on both the sides. Now I am going to make this as equation number 4. So this is equation number 4 for us. Now equation 4 can be separated as r, theta and pi, that is spherical polar coordinates. Okay, equation 4 we are going to use spherical polar coordinate system, as it is a charged particle. It is a 3-dimensional one, single dimension, that is xyz, the del in terms of xyz will not be useful here. Since it is a spherical type of particle, we are supposed to go for spherical polar coordinates. So instead of writing psi of r, we have to write psi of r comma theta comma pi. That is the correct expression for a charged particle. So now we are going to use the spherical polar coordinate system in psi. So psi of r comma theta comma pi, that is what we are going to use. If it is psi of r comma theta comma pi, then instead of writing like this, we can separate it. That is, psi can be written as r of r and into y suffix lm of theta comma pi. Okay, so this is the polynomial form of theta and pi. Radial can be taken separately and the angular set can be expressed in the form of polynomial system. Okay, so I am marking this as equation number 5, and now the radial system is of our interest. So the next set we will see this one later. First we are going to see the radial part of this equation. Okay, so for what we have done is, we have written a potential for a particle in the coulombic field. The field potential is given by the equation V of r is equals minus z e square by r. This is the potential in the coulombic field. And we are going to write one
expression for that is the wave equation for the particle by using v of r. That is, instead of E we are going to write E minus v of r, and instead of P we are going to use the momentum operator, and instead of E we are going to use the energy operator. So this all are incorporated in the regular equation, that is expression for energy, and that is marked as equation number 1. And in this equation we are replacing all the other factors here and multiplied by psi of r comma t on both the sides. Since it is a charged field, time also included, but as such potential is being considered in these equations, so t can be separated from r. So how we can separate t from psi of r comma t is by this equation number 3. So psi of r multiplied by the exponential of minus of this time factor has been taken like this. Okay, this will be substituted in equation number 2. We'll get one more equation, that is equation number 4. In this equation number 4, we supposed to incorporate not only this position but also the angular positions of the particle, since the particle is a spherical particle. We all know that particles are spherical in shape, so we supposed to use the spherical polar coordinates. So instead of psi of r, we are going to put psi of r comma theta comma pi, and we can also separate these terms as radial and angular terms. Radial term is simply the radial equation, and the angular term is usually considered and solved with the help of polynomials. So this is going to be the polynomial expression for theta and pi. By expressing the value of inverted delta square in terms of r, theta and pi, we are getting one radial equation. That radial equation is this one, equation number 6. That is 1 by r square into d by dr of r square into d capital R by small r. So that is the radial function minus L into L plus 1 divided by r square into capital R. L here is going to be the azimuthal quantum number, that is equal to 1 by c square h cross square into m square c raised to 4 minus E plus z e square by 4 pi epsilon naught r into r the whole raised to 2 into capital R. So this is the radial equation. Okay, radial equation upon simplifying psi of r comma theta comma pi in inverted delta square. So this is going to be the radial equation, and the radial equation can also be simplified. That is, this can be written to the hydrogen atom. Okay, instead of writing E simply capital E ku badala, we can write E dash plus mc square. So hydrogen atom நம்ம ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, it is a simplified model. It has only one proton and one electron and 0 neutrons. So hydrogen atom is usually our preferable case of study. So charged particles ரெண்டே தான் இருக்குது, நியூட்ரல் ஆட்டம் இங்கே கிடையாது. அதனால் ரெகுலராக நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை தான் எல்லா இடத்துலையும் மாடலாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஈஸி டு ஒர்க் வித். ஓகே, இப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஈக்குவேஷன் 6 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், what we are going to do is, we are going to write the energy of hydrogen atom E as E dash plus mc square. Sorry, mc square. So this is for hydrogen atom. Okay. So if you take this system, if you compare mc square with the other terms E dash and the potential, that is z e square by this term in particular, so this one. So energy இங்கே கொண்டு வந்து E dash plus mc square போட்டேன்னா mc square வந்து ஒரு larger value. Okay, while comparing it with mc square, this value is a feeble one.
Even E dash is also a feeble one. It will be very small. So what we can do is we can neglect this term as well as this E dash. Okay, since they are very small, MC square is a higher value. So as it is a higher value compared to this one, the value of E dash and Z E square by 4 pi epsilon naught R is a feeble one. So as it is feeble, we can neglect these two terms in the forthcoming equations. And we are going to make some substitutions. Okay, I can write put rho is equals alpha into r, and we supposed to know what is alpha is. Alpha square, that is equal to 4 multiplied by m square c raised to 4 minus e square divided by c square h cross square. And also we are going to introduce one more constant, that is gamma. Gamma is equals z e square by 4 pi epsilon naught c into h cross. And lambda, the final constant, that value is equals twice of e into gamma divided by c h cross into alpha. I am going to mark the whole as equation number 7. Okay, these all are together collectively called equation number 7. We are going to use rho. Okay, instead of small r we are going to use rho, where small r multiplied by alpha is going to be the total value of rho. So we are supposed to know what is alpha is. Alpha square is equal to this value. So alpha is root of this value. And one more constant gamma, that what we are going to use here. The value of gamma is this one, and lambda is in terms of gamma. Okay, so with these factors we are going to reduce equation number 6. This is equation number 6, and in this equation we are going to substitute these rho, gamma and lambda. Okay, so how the equation will be after substituting 7 in 6. Okay, so substitute 7 in 6. What will happen to the equation number 6 now? Okay, the value will be 1 by rho square d by d rho of rho square into dr by d rho plus lambda by rho minus 1 by 4 minus L into L plus 1 minus gamma square divided by rho square, the whole multiplied by capital R, that is equal to 0. So this is equation number 8 now. So equation number 8 is upon the usage of these constants in equation number 7. And now again I am going to write one put s is equals s into s plus 1 is equal to L into L plus 1 minus gamma square. I am marking this as equation number 1. So instead of this azimuthal quantum number, I am going to use the spin quantum number. Okay, orbital angular quantum number. I am going to write the spin quantum number. So together these values equal to s into s plus 1. Okay, so now the equation will be 1 by rho square into d by d rho of rho square into d capital R by d rho plus lambda by rho minus 1 by 4 minus s into s plus 1 whole divided by rho square into r, that is equal to 0. I am marking this equation as equation number 10. Okay, so after putting s into s plus 1 instead of L into L plus 1 minus gamma square. So இதுக்கு பதிலா அந்த value substitute பண்ணதும் what we are getting is equation number 10. Okay, so equation number 10 will have a well behaved solution. There is a condition. Okay, if it should have well behaved solution only when
this lambda value should be equal to n dash plus s plus 1. So இப்படி இருந்தால் தான் what is n dash அப்படின்னு சொன்னால் n dash is a constant, it's an integer, it can hold a value starting from 0, 1 and 2. okay, so whole number 0, 1, 2 இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். இதை 11 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்ன எப்போ வெல் பிஹேவ்டு சொல்யூஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 10க்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் when the value of lambda is equals n dash plus s plus 1. S is going to be the spin quantum number and n is going to be a value that can start with 0 and it can have two more values, either 1 or 2. okay, this is the value of n dash. Now if this is the condition, equation number 10 will have a well behaved solution. okay, now after having a well behaved solution, we supposed to look for s, that is the spin quantum number. okay, s should be non-negative to make r of r, that is the position function, radial function, that should be finite at the origin. radial function originல finite value இருக்கணும்னா s வந்து non-negative factor இருக்கணும். s should not be a negative one, it can be a positive one or 0. okay, so it should not be a negative value. அப்படி இருந்தால் தான் r of r finite இருக்கும் எங்க origin கிட்ட. so using equation number 9, that is equation number 9, நம்ம என்ன எழுதணும், instead of l into l plus 1 we have put s into s plus 1. so with that equation the value of s can be written like this: s is equal to minus 1 plus or minus 1 plus 4l square minus 4l minus 4 gamma square the whole raised to half divided by 2. so after simplification, this is the value of s, that is equation number 12. okay, so s, that is depending upon the value of l. since gamma is going to be a constant, s எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் solely based upon the orbital quantum number l. ஸோ ஆர்பிட்டலை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்பின் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் படி, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 12 படி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோட வேல்யூ என்னவாக இருந்தால் எஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, எஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் படி there is a minus half at the front. ஸோ அந்த மைனஸ் ஹாஃபை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான வேல்யூ அந்த பக்கம் இருக்கணும். எல்லுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருந்தால் தான் எஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஃபேக்டராக இருக்க முடியும். இஃப் எஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் தென் ஒன்லி ஆர் ஆஃப் ஆர் வில் பி ஃபைனைட் அட் த ஆரிஜின். அதுதான் நமக்கு இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் எல் இஸ் கிரேட்டர் தென் 0, எஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. எல்லோட வேல்யூ 0 விட அதிகமாக இருந்தால் தான் எஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் a case when L is equal to 0, S is negative. So L க்கு 0 போட்டால் கூட S நெகட்டிவ் ஆகிடும். So R of R diverges at the origin. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூ ட்ரை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லுக்கு. ஸோ எல் அப்போ எப்படி இருக்கணும், எல் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 0 இருக்கணும். ஆர்பிட்டல் குவாண்டம் நம்பர் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 0, then only we'll achieve a solution that S will have a positive value. Then only R of R will not diverge at the origin. So for such cases we supposed to consider a heavy nuclei. Okay, in a heavy nuclei the interaction at a short distance, that is between the nuclei and a pi meson. Usually in the heavy nuclei the interaction is no longer a coulombic interaction. Okay, so substitute positive values for S and lambda in equation number 11. What is equation number 11? That is lambda is equals n dash, this equation. This is equation number 11. Lambda is equals n dash plus S plus 1. So if you substitute the value, a positive value for S, then thereby lambda will get a value. Okay, so thereby we'll get an expression in the form of binomial series. So
if we are getting an expression in binomial series, the energy expression can also be written in the binomial series form. So how to write the energy expression in binomial series? So E can be written as, so E, that is equal to mc square into 1 minus gamma square by 2n square minus gamma raised to 4 by 2n raised to 4 into n divided by L plus half minus 3 by 4. So this is going to be the binomial energy expression, okay, when the value of L is greater than 0. This equation is marked as equation number 13. This is the energy expression, okay, energy expression for a heavier nuclei when it get caught in a coulombic field. So what are all these terms? These terms, each term is multiplied with mc square, okay. The first value is going to be simply mc square. So the first term, you can call it as the rest energy term. The first term is the rest energy term. Coming to the second term, it is the non-relativistic case of energy expression for hydrogen atom. Okay, non-relativistic case. Case of energy expression for the case of hydrogen atom. If you come to the third term, the third term consists of these quantum numbers. So these quantum numbers, and this is also called a fine structure energy, okay. It is also called as fine structure energy, and it is usually called as a relativistic correction. This is a relativistic correction term, and it is also referred to as a fine structure energy. Okay, this is also called as a fine structure energy. So experimentally observed spectrum of hydrogen atom is only half of this value, and the agreement is better for pi mesonic atoms. Okay, so far what they have observed for a hydrogen atom, the spectrum, the energy spectrum that is observed is half of the value that is being calculated theoretically. Theoretically நமக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிருக்கோ அதில் பாதி தான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. பட் பை மீசானிக் ஆட்டம்ஸுக்கு இது நல்ல அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்குது இந்த ரிசல்ட். ஸோ ஃபார் பை மீசானிக் ஆட்டம் the value is quite in the agreement range, whereas for a hydrogen atom, in the hydrogen atom, the half of the energy is observed as a spectrum experimentally, whereas theoretically a doubled value for hydrogen atom has been observed, okay. So far we have discussed about a particle in the coulombic field. So particle in a coulombic field க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு coulombic field பொட்டென்ஷியலை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கூலும்பிக் பொட்டென்ஷியலை எனர்ஜி ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணி அதில் சை ஆஃப் ஆர் கமா டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சை ஆஃப் ஆர் கமா டியில் சையை ஆர் அண்ட் டியாக பிரித்து தனியாக எழுதியிருக்கோம், சின்ஸ் இட் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் ஃபீல்டு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதை ஈக்குவேஷனில் 2ல் இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் எகெயின் சை ஆஃப் ஆர் should not be simply r, it's a spherical term, so spherical polar coordinates incorporate பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஸ்பெரிக்கல் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ this is the equation, radial equation, and then இங்கே பாருங்கள் எனர்ஜி வேல்யூவில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு ஈக்கு பதிலாக இ டேஷ் ப்ளஸ் எம்சி ஸ்கொயர் கொண்டு வந்தாச்சு. So the mc square, when you compare with the other terms of energy, it is a very feeble factor. So mc square இருக்கும்போது அந்த terms எல்லாம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணி equation number 6
equation number 7 incorporate பண்ணியிருக்கோம். We have introduced a few constants over here. So அந்த constants எல்லாம் போட்டு we have written one equation, that is equation number 8. And in equation number 8, instead of this orbital angular quantum number, we have introduced the spin quantum number and we have written one equation. Okay, that is equation number 10. So in the equation number 10, if it should have a well-behaved solution, the condition number 11 should be satisfied. The condition number 11 satisfy another, it should have a well-behaved solution. Okay, so அடுத்ததா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் வந்து நான் நெகட்டிவாக இருக்கணும், அதுதான் நமக்கு முக்கியமான விஷயம். எஸ் நான் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஆர் ஆஃப் ஆர் ஷுட் பி அ ஃபைனைட் வேல்யூ அட் த ஆரிஜின். ஸோ எஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்பர் 12 பார்த்துக்கோங்க. எஸ்ஸுக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரே -12 தான். அதுக்கடுத்து தான் உள்ளே பார்த்தேன்னா எல் இருக்குது அண்ட் காமா ஸ்கொயர் இருக்குது. எல் ப்ளஸ் ½ த ஹோல் ரேஸ் டு 2 இருக்குது. இந்த எல்லை பேஸ் பண்ணி தான் எஸ்ஸோட வேல்யூ இருக்குது. ஸோ எல் வந்து 0 விட அதிகமான வேல்யூவாக இருக்கணும். 0வாக இருந்தாலே எஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடும். எஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆர் ஆஃப் ஆர் வந்து ஆரிஜின் கிட்ட டைவர்ஜ் ஆகிடும். அப்போ என்ன பண்ணணும், எல்லோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக கன்சிடர் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 0 அப்படின்னு சொன்னால் there will be some series of expression for S. So based upon that series value, the value of energy can also be expressed in terms of series. Okay, so a binomial series la energy expression எழுதியாச்சு. That is equation number 13. First term பார்த்தேன்னா first term is simply mc square. mc square is the rest energy. Second term பார்த்தீங்கன்னா that is a non-relativistic case because the other terms are not included. Only the non-relativistic case, relativity இந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகலை. தேர்ட் டேர்மில் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பிக்சருக்கு வருது. ஸோ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கரெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்கிறோம். இந்த டேர்ம் ரிலேட்டிவிட்டி இங்கே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் கரெக்ஷன் டேர்ம். இன்னும் பர்டிகுலராக இதை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் எனர்ஜி டேர்ம். த தேர்ட் டேர்ம் இஸ் கால்ட் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் எனர்ஜி டேர்ம். இந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் எனர்ஜி உள்ளே வரதுனால நமக்கு வந்து கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ discrete ranges of energy will be observing, right? ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம தியரட்டிக்கலாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதில் ½ த வேல்யூ தான் எனர்ஜி வேல்யூ நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரமில் கிடைக்கிது. பட் இதே எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ரெஷனை பை மீசானிக் ஆட்டம்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கம்பேர் டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், த அக்ரிமெண்ட் ஃபார் எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ரெஷன் that is equation number 13 is well working with pi mesonic atoms. So in such cases this the value arrived by this equation number 13 is working well. Okay.